Guys, we are back. Summer Anchila? Yeah, nice. Summer, yeah, it was fun. And Freddy Chetta. Freddy Chetta da maasanga. Guys, anyway, பாருங்க செம்மையா இருக்கு. Oh, love it, man. Man, fall is one of the best time, machi. What a colorful, man. Did it even change like more? Yeah, rain, after rain's gone, and I don't know, we went down, came back, right? That's why it looks amazing. Guys, rain's gone. Ipo on the modi, they started playing cricket, like just like last time. Cricket, and I don't know about football. Cricket is going on. Come on. Play shame. காட்டுங்க உங்க ஸ்கில்ல காட்டுங்க. Why? I'm still worthy. But skills. Rusty, but still worthy. Samari, guys. So good, so good. They are playing cricket. 4. That was 4, it seems. Oh, see, there's some team they're playing volleyball. Aloysius will be there. Where is he? He's there. Oh, he's there? Okay. Aloysius. Yopa. Aloysius. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നൽകുന്ന അമൂല്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം പറയുവാൻ ആമേൻ പറയുവാൻ തക്കണം ഇടയായിത്തീരുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗാനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം, ചേർന്ന് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ. ദൈവം പിന്നെ വിസിബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ദൈവം മാറ്റം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. The Holy Spirit spoke to me. Sometimes we might be in the place of prayer and it might not be visible to others, but those invisible things will bring forth visible fruit. Guys, worship over. Got a blessing. Second session's worship over. Second day's session. Second day, second session. Yes, over. So on this food time, baby. Samaya food day. Come back again. No problem. Hey, guys. Samaya guys. இன்னைக்கு ஒரு பாயல். இது என்னது புலாவா? ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் கறி, அப்புறம் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே, எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் போட்டு reaction. செம்ம He's singing, man.
Experience. You have two of your sisters. What a hairstyle. അവര് ബ്രദറായിരിക്കും. Was he born with that hair? Yeah. He was born with Yeah, I know, right? Let's go, uncle, for the clutch. Let's go. Hey, hey, hey. Guys, good morning. நேற்று நைட் கேம்ப் ஃபயர்லாம் போய் செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. நல்லா தூங்கி, ஆனால் கேமில் எல்லாருக்குமே தொண்டை கட்டிடுச்சு. ஏன் தொண்டையே பாருங்கள், ஏன்னா ஏசியை போட்டு. ஆனால் I didn't find it that cold actually, but throat was gone. Anyway, Wrapped like a shawarma, bro. Sorry. me, yes, I know. They're not cold. Yeah, I mean, it was not freezing cold, man. It was cold. But yeah, அதான் கடைசி நாள் ஆஃப் இது வந்தாச்சு. இன்னைக்கு சண்டே. இன்னைக்கு அப்படியே சண்டே சர்வீஸ் முடிச்சு அப்புறம் வில் ஆல் மூவ் அவுட். அப்புறம் ரெடி தட்டா சார் மைனஸ் சார். I already have that. இது என்ன சாணம் அது? What is that? என்ன சேட்டா அது? You only sold it to me. What's the name of it? I have no clue. I know, yeah. Our teacher is always unique, man. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 1 year ആയി. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടമായി.
പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലുള്ള പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം നമുക്ക് എതിരാവും. എനിക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ കാലിലേക്ക് പോയി 1 വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ജോലി കിട്ടി. യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ. ഈ ബലത്തോട് കടന്നു പോകാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്ഥലം? நல்லா இருக்குல்ல? ஐயோப்பா நான் குழியில விழுந்துருவேன். இது போறே போய். Man, this area is good. That is Christy. Machi! செமையா இருக்கீங்களா? Come on, ready ചേട്ടാ? ഞാന് കേക്ക് எந்த கேக் வேணும்? இது என்ன சொல்லுங்க சேட்டா. என்ன இது? செமையா இருக்குல்ல ஏரியா? செமையா இருக்கும்ல? Yeah, this is pretty good. Guys, சலமான செமையா இருக்குது பாருங்க. It's really good. Nice. And they wash basin for what? I have no idea, but man, you can put tents here and then wow, man, it's pretty neat. This is the pakka experience you'll get. Okay, tata. காணிக்க உங்களோட ஸ்கில்ஸை காட்டுங்க. Let's go. Man, he might look big, but inside he's a tiny kid, bro. He's a kid. Let's go. അത് നീങ്ങുന്നില്ല. ഇല്ല, എനിക്ക് കയ്യിലെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുവാ. இதெல்லாம் இந்த கேம்ப் சைட்குள்ளே guys. So this area looks good. Color and all this stuff pretty good. Yeah, it makes it really good. Well, we are going back now. முடிஞ்சது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பஸ் வந்துடும். அப்புறம் we're going back. Done. Look at the area, guys. செமையாக இருக்குல்ல? I know it's pretty good. Guys, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பஸ்ஸு வந்துருச்சு. 4 மணிக்கு கிளம்பி போகிற மாதிரி பிளான். உள்ளே போய் உட்காந்து இன்ஜின்லாம் ஆன் பண்ணா டப்புன்னு ஒரு சவுண்ட். என்னடான்னு வந்து பார்த்தா இங்கே பாருங்க, மாசாக இருக்குதா? கீழே பார்க்கும்போது தெரியும் பாருங்க, எல்லாமே கொட்டி போச்சு. இது வந்து பிளேக் ஃபீல்டு சுத்தமாக இல்லை. அங்கே தான் அதான் ரெசர்வாரு. அதோ எல்லாமே கொட்டி போச்சு. அஜய் சோ பிரமாதம். போனதை ஃப்ளைட் மிஸ்ஸு. இந்த தடவை நம்ம வண்டி மேன் devil is planning something every time, second time. சரி, எங்களுக்கு கூட பிரச்சனை இல்லை. நாளைக்கு தான் ஃப்ளைட்டு. அது ஒரு கார் பாருங்க, சாமச்சா he is so chill right over there. He has flight in literally 2 hours. The airport is 1.5 hours far from here. இப்போ கிளம்புனா தான் கரெக்டாக இருக்கும். என்னால் தட்டிக்கிட்டு சூப்பர் மேன். ரைஸ், நம்மளோட வேன் ப்ரோக் ஆகிடுச்சு, ப்ரோக் டவுன். ஆனால் அந்த கேப்பில் நம்ம பிளேயிங் பால்ஸ். These people are playing cricket. How do you play it? You're out, right? No. If it touches me, then. Yeah, touches your leg. The person who tagged you before. The person who tagged you. Go out. You're down. Now you have. Oh no. It's wasting. Shake that. That's wild, man. Finally, guys, bus ஏறியாச்சு. இந்த பஸ் போகணும் நினைக்கிறேன். Bye everybody. Bye Meraki, Manitoba. See you next year.
അറിയത്തില്ലേ? എനിക്കറിയാം. That's el Cadu. Okay, Auntie. This place looks familiar. Familiar. Recreate the memories. Recreate. Guys, 6 மணி 8 மணிக்கு நம்மளுக்கு ஃப்ளைட்டு 8:10. 1 hour ப்ரேயரில் 2 hour ப்ரேயர் முன்னாடி மாதிரி இல்லாமல் 2 hour முன்னாடி வந்தாச்சு. பிகாஸ் we don't want to miss our flight. Mistake. அதே மாஸ் பண்ண போகிறோம். Let's go. ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பசங்களாம் வந்திருக்காங்க சர்ச்சில் வந்து. ஒரு குட் பாய் கடைசியாக அண்ணா ஒரு பாய் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். பாய். என்னண்ணா இவ்வளோ ஆசை. ஃப்ளைட்டு மிஸ் பண்ணிட்டு கால் பண்ணுறேன். about to board in. முடிய போகுது. Manitoba was amazing. I loved it so much. I loved it so much this time. Namachi? We didn't have so many people this time, just 5 of us. And 3 of us already left in the morning. They had different flight. எங்களுக்கு வந்து night 8 p.m. the flight. So Sightseeing done. yeah, sightseeing done. We enjoyed it. It was so amazing. So now we are gonna board. And thank you Manitoba for having us. It was really amazing. Until next one, Meraki, Manitoba 2026. We'll see you again. Bye. That's not gonna be in the clip. Huh? That won't be in the clip.